ওকে, লেটস স্টার্ট। হ্যালো, সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ওকে, দ্যাটস গুড। আচ্ছা, ওকে। সো আই গেস everyone knows me. So I'm Swapnil, previous research Emmanuel scholarship recipient. So আজকে ইন শর্ট আর কি আমরা ডিসকাস করব কিভাবে আর কি what are the requirements of the scholarship and how one can actually increase one's chances of getting the scholarship. Okay, so yeah, screen share করছি, দেখা যায়? জি ভাইয়া। Okay, that's good. Acha. Okay, so this is the website of Richard Emmanuel Student Scholarship and spring session deadline হচ্ছে 30th April 2019 and আরেকটা deadline আছে fall session এর জন্য যেটা হচ্ছে 30th September and প্রতিটা মার্কিন স্কলারকে around 1000 USD দেওয়া হয় plus apart from this the recipient also receives chances to act as a computer society student ambassador in the particular region, in our case, region 10. So, what is the evaluation criteria? So, 30% of your application value will come from your activities. Like, আপনি আপনার ব্রাঞ্চে কিংবা সেকশনে কি কি অ্যাক্টিভিটিস এ জড়িত ছিলেন, কোনো পার্টিকুলার অ্যাচিভমেন্টস আছে কিনা, ফর এক্সাম্পল অ্যাওয়ার্ডস অর এনিথিং, আমি একটু একটা এক্সাম্পল দেখাইলে বুঝতে পারবেন। And 30% comes from your academic achievements, which of course is GPA. And 10% comes from all of the other activities like IEEE ছাড়া আর কি কি extracurricular activities আপনি করছেন, like if you participated in any other clubs or you wrote some papers or you attended some competitions, those count as well. And দুইটা লেটার অফ রেকমেন্ডেশন লাগে, এটা নিয়ে আর একটু ডিটেলস বলবো। সো এটা 20% ওয়েট ক্যারি করে। and there's a essay, আপনাকে একটা ভিশন স্টেটমেন্ট লিখতে হবে স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসাডারে, যে আপনাকে যদি ম্যারিন স্কলার বানানো হয় then how are you going to contribute to the particular computer society region that will be assigned to. বুঝতে পেরেছেন? জি ওকে, জি ভাইয়া। আচ্ছা। Okay. So minimum GPA for the marriage score is 2.5. However, 3.5 up is recommended. Like IEEE computer society, they really love IEEE volunteers যাদের GPA অনেক বেশি। And দুইটা recommendation letter লাগে, so you have a choice, like one of them must be from the student branch advisor or counselor অথবা CS chapter advisor অথবা CS chapter chair, so you get a choice on one of the LOR, and আরেকটা LOR আপনি আপনার যে কোনো প্রফেসরের থেকে নিতে পারবেন, maybe it might be your thesis supervisor or someone else. And you can look at past marine scholarship winners in this link. Yeah. So ফর্মটা একটু দেখি। So this is the form for the 2019 Research Marine Scholarship. So basically first name, last name, member number, email address, all of the common information দিতে হয়। And আপনার branch and আপনাদের যদি CS chapter থাকে then ওই related information দেওয়া লাগে। Then university name, address, then আপনি bachelor's, master's নাকি PhD and কবে graduate করবেন এটা আপনাকে এখানে দিতে হবে। And আপনার যদি ফেসবুক, লিঙ্কডইন, টুইটার প্রোফাইল থাকে দ্যাটস রিয়েলি গুড। লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা খুবই ওয়েট ক্যারি করে, সো ট্রাই ওপেনিং এ লিঙ্কডইন প্রোফাইল। তো এটা গেল ফার্স্ট পেজ, পার্সোনাল ইনফরমেশন। And সেকেন্ড পেজে কিছু ডেক্লারেশন আছে, দ্যাটস নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। থার্ড পেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো the first essay that you'll need to write, you'll have to write all of the leadership roles that you have carried out in IEEE. Basically আপনি আপনার ব্রাঞ্চে কিংবা সেকশনে কিংবা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে IEEE এর জন্য কি কি করছেন, মানে কোন কোন রোলে ছিলেন। মেবি আপনি আপনার ব্রাঞ্চের ভাইস চেয়ার ছিলেন বা পাবলিসিটি সেক্রেটারি ছিলেন। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট অল অফ দোজ, এন্ড জাস্ট ওটা লিখলেই হবে না, আপনি সেই লিডারশিপ রোলে থেকে কি অ্যাচিভ করছেন বা ব্রাঞ্চ বা সেকশনকে কি দিচ্ছেন এটা আপনাকে শো করতে হবে। যেটার এক্সাম্পল আমি একটু পরে দিব। এন্ড নেক্সট কামস আপনি অন্য কোনো স্কলারশিপ পাইছেন কিনা, যদি পেয়ে থাকেন দ্যাটস রিয়েলি গুড। এটা হচ্ছে অ্যাড হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনে, ওয়েট দিতে হবে। And then comes the non-IEEE extracurricular activities. For example, আপনি IEEE ছাড়া অন্যান্য যদি কোনো ক্লাব অথবা রিসার্চ বা কম্পিটিশনস এর পার্ট হয়ে থাকেন then that will count as well. And lastly, the most important thing is the student ambassador vision.
So vision কিভাবে লিখতে হয়, I'll show in a bit of a moment. So basically ওরা অ্যাকচুয়ালি ভিশনে চায় যে আপনি কিভাবে কম্পিউটার সোসাইটির সাথে আপনার রিজিয়নের স্টুডেন্টসদের কানেক্ট করতে পারবেন এন্ড কিভাবে স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করতে পারবেন। সো এটাই স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর ভিশনে চায়। এন্ড অ্যাডিশনাল কিছু যদি আপনি লিখতে চান দেন আপনি এখানে যে ওপেন সেকশন আছে ইউ ক্যান রাইট ইট হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। এন্ড লেটার অফ রেকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনি আপনার স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ যে সিএস চ্যাপ্টারের কাউন্সিলর বা অ্যাডভাইজার আছে তার থেকে, অথবা আপনার স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের যে কাউন্সিলর বা অ্যাডভাইজার আছে তার থেকে একটা নেবেন। এন্ড সেকেন্ড লোয়ার আপনি যে কারো কাছ থেকে নিতে পারেন। বেস্ট হয় ইউ টেক ফ্রম সামওয়ান হু নোজ ইউ, ফর এক্সাম্পল আপনার থিসিস সুপারভাইজার। এটা লোয়ার নিয়ে আপনি আপলোড করবেন এখানে। এন্ড আপনার ট্রান্সক্রিপ্টের স্ক্যান কপি লাগবে। আপনি যতটুকু ট্রান্সক্রিপ্টই আছে যে সেমিস্টার পর্যন্ত, তার ওই সেমিস্টার পর্যন্ত সবগুলা ট্রান্সক্রিপ্ট একটা ডকুমেন্ট করে দেন ইউ আর গোনা আপলোড ইট হিয়ার। এন্ড ফাইনালি আপনি সাইন করে দেন সাবমিট করে দিবেন। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Okay. So let's see some of the documents actually. Okay, so আমাদের টাইমে ফর্ম ছিল না, আমাদের টাইমে একটা ওয়ার্ড ফাইল ছিল। সো উই হ্যাড টু কমপ্লিট আ পার্টিকুলার ওয়ার্ড ফাইল। এই সেকশনটা একটু কেয়ারফুলি দেখেন বিকজ আমি হ্যান্ডস অন দেখাইতেছি কিভাবে অ্যাকচুয়ালি পুরো অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিট করতে হয়। তো আমাদের টাইমে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইল, বাট ইনফরমেশন মোটামুটি সেম। লাইক এই যেখানে আমি আমার ব্রাঞ্চের ইনফরমেশন দিছিলাম। ওকে, সো আমি এখানে ব্রাঞ্চের ইনফরমেশন দিছিলাম and I also put information of my education, then GPA as well, যদিও GPA এখন কমে গেছে। and এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে all the essay, the leadership roles in IEEE. Okay, so একটু খেয়াল করে দেখেন, like you'll have to be really specific, like what your duties were and what you really achieved. For example, I started uh, working for IEEE as a cultural coordinator in SYWC 2016. So ওইখানে আমি কি করছি and what I achieved, and then আমি কি করছি, and like এইভাবে আর কি আপনাকে লিখতে হবে। দেন আপনি কোনো অ্যাওয়ার্ডস পাইছেন কিনা। ফর এক্সাম্পল I won the IEEE IAM, so I mentioned it here. Then I helped my branch achieve the best presenters award, এটা ওখানে দিছি। and then we organized a lot of events back in 2017, ওটাও দিছি। and how I actually helped the branch achieve all of this আমি এটা খুব সুন্দর করে বুঝাই লিখছি। ওকে, আমি ডকুমেন্ট গুলো দিয়ে দিব গ্রুপে, সমস্যা নেই। আপনারা কপি করেন না, জাস্ট আইডিয়া নেন এখান থেকে। and scholarship কি পাইছিলাম, একটা স্কলারশিপ পাইছিলাম। সো আই জাস্ট মেনশন দ্যাট। and IEEE ছাড়া আমার আর কি কি নন এক্সট্রা কারিকুলার ছিল, লাইক আমি প্রজেক্ট কম্পিটিশন, আইডিয়া কম্পিটিশন, বিজনেস কম্পিটিশন করতাম অনেক। সো আই লিস্টেড অল অফ দ্য অ্যাওয়ার্ডস আই ওয়ান। and এছাড়াও আই এম ইনভলভড ইন আ স্যাটেলাইট প্রজেক্ট, সো আই মেনশন দ্যাট। and ডিপার্টমেন্টাল লোকাল একটা ক্লাবে আমি মেম্বার ছিলাম, and ওখান থেকে কি অ্যাচিভ করছি মেনশন দ্যাট as well. and আপনাদের যদি কোনো প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স থাকে you can also mention that here as well. and here's the most important thing, the student ambassador vision. so visionটা আপনাকে এমন ভাবে লিখতে হবে, লাইক কম্পিউটার সোসাইটির যে ভিশন, I all hope কম্পিউটার সোসাইটির ভিশন কি আপনারা জানেন। এই যে এখানে লেখা আছে, vision of IEEE CS is to be the leading provider of technical information, community services, and personalized services to the world's computing professional with the purposes of being scientific, literary, and educational. Okay, so আপনাকে স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর বানালে আপনি কি করবেন, সেই ভিশনটা যাতে IEEE কম্পিউটার সোসাইটির ভিশনের সাথে অ্যালাইড হয়। এন্ড ট্রাই করবেন যে স্টুডেন্টরা কি চায় ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে। ওকে, লাইক ট্রাই টু গো স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক রাদার দেন জাস্ট সেকশন কিংবা ব্রাঞ্চের রেপুটেশনের জন্য কাজ না করে ট্রাই টু ওয়ার্ক ফর দ্য কমন স্টুডেন্টস। দেন দ্যাটস গোনা put a positive impact in the application যে না, this guy or this woman actually wants to work for the community, যেটা IEEE কম্পিউটার সোসাইটি খুবই ভালো চোখে দেখবে। ফর এক্সাম্পল আমি লিখছিলাম যে আমাদের স্টুডেন্টরা কম্পিটিশনস করতে চায় অনেক, and we have a lot of bright students with bright ideas. so ওই আইডিয়াস গুলোকে কিভাবে নার্চার করা যায়, ফর এক্সাম্পল আমি এখানে টোটাল 5টা পয়েন্ট দিছি। ফর এক্সাম্পল by conducting awareness sessions or arranging technical competition, then arranging seminars like meet the expert sessions, then arranging hands-on workshops, then get together. So
এগুলো দিয়ে আর কি স্টুডেন্টদের সাথে ইনভলভ হওয়া যায়। আপনাদের যদি ডিফারেন্ট আইডিয়া থাকে তাহলে খুবই ভালো হয়। এই আইডিয়াস গুলো তো অলরেডি পাবলিশ, তো অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট কিছু যদি ইন মাইন্ড থাকে দ্যাট উইল বি রিয়েলি ওয়েল। এন্ড এটার সাথে আপনাকে আমাদের টাইমে কভার লেটার দেওয়া লাগছিল একটা, বাট আমি এবার কভার লেটার পাই নাই, তো কভার লেটার আমি আর দেখাইতেছি না। তো কভার লেটার বেসিক্যালি আপনি আইটিবলিতে যে কাজ করছেন এটার প্রুফ আর কি দেখাইতে হইতো, কি কি অ্যাচিভ করছেন বা আইটিবলিতে কাজ করছেন এরকম কিছু প্রুফ। এটা মনে হয় এবার দরকার নেই, আমি ফর্মে দেখি নাই। রেকমেন্ডেশন লাগবে, তো এখানে স্যাম্পল রেকমেন্ডেশন আছে একটা। তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ কাউন্সিলরের রেকমেন্ডেশন। তো বেসিক্যালি হায়ার স্টাডিজ অ্যাপ্লাই করার জন্য যেরকম রেকমেন্ডেশন অলমোস্ট সেরকমই, জাস্ট ব্রাঞ্চ কাউন্সিলরের রেকমেন্ডেশনটা ফোকাস মোর অন আইট্রিপলি অ্যাক্টিভিটিস। আমি আইট্রিপলি তে যখন ছিলাম, লাইক আমার স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চে, দেন আমি কি কি করছি এন্ড সেখান থেকে আমি কিভাবে সেকশনে গেছি এন্ড আর কি কি করছি এগুলো সব হচ্ছে এখানে লেখা আছে। ওকে, এন্ড এছাড়াও আমার থিসিস সুপারভাইজার একটা দিছিলেন। সো থিসিস সুপারভাইজার বেসিক্যালি ফোকাস করছিলেন অন মাই একাডেমিক্স এন্ড এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। এন্ড আমার আরেকজন থিসিস সুপারভাইজার হি মোস্টলি ফোকাসড অন রিসার্চ। সো দুইটা এলওয়ার দেওয়া লাগে, আপনি চাইলে তিনটা দিতে পারেন। সো মেক শিওর দ্যাট দ্য টু এলওয়ার্স আর বিট ডিফারেন্ট। একটা এলওয়ার অবভিয়াসলি আপনার আইট্রিপলি অ্যাক্টিভিটিস এর উপরে ফোকাস করবে। তো ওইটা যদি আইট্রিপলি অ্যাক্টিভিটিস এর উপরে ফোকাস করে, then the other LOR should focus on something else, maybe on your extracurricular activities or your GPA or your research or something like that. Like যাতে এলওয়ার গুলো পড়ে বোঝা যায় যে this individual is an all-round individual and actually সে like he can do justice if he achieves the Marine scholarship. বোঝা গেছে? ওকে। Okay, that's good. আচ্ছা, এরপরে আপনার স্টুডেন্টশিপ ভেরিফিকেশন লাগবে একটা, যে আপনি স্টুডেন্ট কিনা। তো এটা আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টের চেয়ার থেকে খুব ইজিলি পাইতে পারবেন, এটাতে তেমন কোনো সমস্যা আমি দেখতেছি না। ওকে, সো ইন সামারি আপনার হচ্ছে এই অনলাইন ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে, যেটা আমি দেখাইলাম। এন্ড ডকুমেন্টস দিতে হবে হচ্ছে আপনার দুইটা লেটার অফ রেকমেন্ডেশন, এখন দুইটাই দেওয়া যায়, তিনটা দেওয়া যায় না। ট্রান্সক্রিপ্ট। ওকে, তো এই দুইটাই হচ্ছে মেইনলি অ্যাটাচমেন্ট। আর পরে যদি ওরা স্টুডেন্টশিপ ভেরিফিকেশন চায় দেন ওইটা আপনি ইমেল করে দিতে পারবেন। ওকে, তো এখন অনেকের কাছে কোশ্চেন হইতে পারে যে হোয়াটস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস স্কলারশিপ, তাই না? যে আমি একটা অবভিয়াসলি ফিনান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট আছে, লাইক ইউ আর গেটিং $1000 ফর ফ্রি, বাট এটা তো আর কি দ্যাটস নট লং টার্ম। সো ইজ ইট ওয়ার্থ ইট, এটা হচ্ছে কোশ্চেন। দ্য অ্যান্সার ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্থ ইট। লাইক আপনি যদি আইটিপি থেকে কোনো একটা established scholarship বা কোনো একটা মেডেল পান, then that really proves that you are one of the best in your field. তো আপনি যখন হায়ার স্টাডিজ অ্যাপ্লাই করবেন, ইন পার্টিকুলার আমি হায়ার স্টাডিজ নিয়ে বলবো, সিন্স আমি পিএইচডি স্টুডেন্ট, অগস্টে যাব। সো ইন পার্টিকুলার হায়ার স্টাডিজে দিস উইল রিয়েলি লাইক পুট আ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আমার একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস দেখাই, ওকে, এটা আবার স্ক্রিনশট নেন না আপনারা, আপনাদের এসওপি আপনারা নিজেরাই লিখবেন। জাস্ট একটা ছোট্ট লাইন আমি এখানে লিখতে পারছি যে আমি হচ্ছি টিপুলি রিচার্ড এই স্কলারশিপ পাইছি। এন্ড জাস্ট এই ছোট্ট লাইনটা লিখাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি puts a really positive impact in your higher studies application. Even আমি যদি হায়ার স্টাডিজ বাদ দিই, if you are looking for jobs in any field and if you show that I was the IEEE Richard Emerald Scholar and আপনি যদি বুঝাইতে পারেন যে I got this because of my leadership skills, then that's actually gonna count, and that's actually gonna put a positive impact on the employer on you. So আমি যেটা বলছিলাম আমার টেস্টিমনিতে, যে it's just not a scholarship, it's just not some sort of honor, it's actually a badge that will portray যে আপনি কে, আপনি কি কি করতে capable, and আপনার visions কি। ওকে, তো বেশ লং টার্ম একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে। লাইক আপনি ইউনিভার্সিটি পাস করে জব বা হায়ার স্টাডিজ এর জন্য অ্যাপ্লাই করেন, দেন obviously this is going to put a positive impact on you. Anyways, okay, so more or less Marine scholarship
নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই, এটাই। So যেহেতু টাইম নাই, then I'm gonna suggest that everyone starts preparing the documents. Okay. 30th April deadline, and deadline মানে deadline. Typically doesn't like waiting. So আপনি আপনার ব্রাঞ্চ কাউন্সিলর, মানে অবভিয়াসলি ফ্যাকাল্টি হবে বা স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের যে সিএস স্টুডেন্ট চ্যাপ্টারের যে কাউন্সিলর, তাকে আস্ক করেন একটা এলওআর দিতে, দেন আরেকটা এলওআর ম্যানেজ করেন ফ্রম ইওর সুপারভাইজার। এন্ড ট্রান্সক্রিপ্ট অবভিয়াসলি আপনার কাছে আছে, যা আছে ওটাই স্ক্যান করে দিয়ে দিবেন। এন্ড আমি আমার ফাইলগুলো আমি গ্রুপে আপলোড দিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নাই। ওখান থেকে রেফারেন্স দিতে পারবেন, জাস্ট কপি করেন না, কপি করাটা IEEE খুব সিরিয়াসলি দেখে, প্লাজিয়ারিজমের কেস। এন্ড হোপফুলি আপনারা যদি পার্টিকুলার কোনো অ্যাচিভমেন্টস থাকে, আপনাদের যদি ভিশনস IEEE সিএস মনে করে যে তাদের ভিশনের সাথে অ্যালাইন্ড হইতেছে, দেন hopefully you are going to get the scholarship. Okay. আমাদের Thank you. এখানে মানুষ খুব বেশি নেই, so I guess we can take some questions this time. So কারো কোনো questions থাকলে you can ask. ও তুই রং ভালো কথা, রং কি কেউ দিছিল না? দেয়নি। কত দিছিল? কারো কোনো questions আছে? আপনাদের যদি কোশ্চেন্স থাকে পরে, মেবি এখন কোশ্চেন্স নাই, তো কোশ্চেন্স গুলো আপনি আমাকে ইমেল করে দেবেন। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আছে, আই এম লাস্ট সেমিস্টার, ক্যান আই অ্যাপ্লাই? ওকে, সো মারুইন স্কলারশিপের একটা রিকোয়ারমেন্ট হইতেছে আপনাকে, আপনি যে স্টুডেন্ট থাকবেন এটা প্রুভ করতে হবে 2 সেমিস্টার। যদি লাস্ট সেমিস্টারে আছে, দ্যাট মিনস 1 সেমিস্টার। দেন আপনি যদি ওই আপনার রেকমেন্ডেশনে কোন একটা জায়গায় লিখতে পারেন যে হি ইজ অ্যাসপায়ারিং টু ডু হিজ মাস্টার্স ফ্রম দিস ইউনিভার্সিটি, দেন অবভিয়াসলি ওইটাতে কোনো সমস্যাই হবে না। অথবা আপনি একটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট ধরেন আপনি এই আপনার লাস্ট সেমিস্টারের ট্রান্সক্রিপ্টটা বাদ দিয়ে জাস্ট তার আগের সেমিস্টারের ট্রান্সক্রিপ্টটা দিয়ে দিবেন। ওকে, একটা কোশ্চেন পাইছি। এনি মোর কোশ্চেন তারা বলতে পারেন, অথবা চ্যাটে লিখতে পারেন, অথবা পরে যদি কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান অলসো ইমেল মি। ইমেল অ্যাড্রেস অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি, আমি এখানেও চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি। ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিই। ওকে, any more questions? Is there any specific format for the LOR? ঠিক আছে, আমি LOR-টা একটু আরেকবার দেখাই। LOR-এ বেসিক্যালি কি থাকে, this is gonna help actually, higher studies ও help করবে। Okay, so LOR-এর শুরুতে obviously the recommender is going to introduce you, যে this is Swapnil and I know him for this amount of years, and then the recommender will write how does he or she know you, like যেমন for example in my case আমার branch counselor, he was my teacher plus he was my branch counselor, so এখান থেকে he knew me, and then he started like সে actually শুরুর দিকে কিভাবে আমাকে চিনতো, like কিভাবে চিনছে আর কি, apart from academics, like কি observe করছে আমার ভিতরে, and then he started writing all of my IEEE activities and like IEEE achievements এখানে in short লিখছে, and he also wrote about my papers plus a few awards, and আমার hobbies নিয়ে একটু লাস্টে লিখছে যে আমি মিউজিক করতে পছন্দ করি and আমি student centric, and then he wrote a little about my academics, about my GPA and ওনার কোর্সে আমি কিরকম পারফর্ম করছিলাম, and last year is just a formal conclusion that I pray that he gets the scholarship. So this is one format, and আমরা যদি আরেকজনেরটা দেখি, so this is almost similar as well, like obviously she introduced me and then সে বলছে যে সে কিভাবে আমাকে চিনে, কখন থেকে চিনে, যেমন আমি তার কোর্স করছিলাম, কম্পিটিশন করছিলাম, সে এখান থেকে আমাকে চিনছিল, and then আমি তার কোর্স করছি, কোর্সে কেমন করছি, আমার একাডেমিক্স কিরকম ছিল, and যার এলওয়ার দেখাচ্ছি উনি আমার থিসিস সুপারভাইজার ছিল, সো উনি আমার থিসিস নিয়ে একটু লিখছেন, and এক্সট্রা কারিকুলার নিয়ে একটু শর্টে লিখছেন, যেহেতু আমার IEEE অ্যাক্টিভিটিস অলরেডি আমার ব্রাঞ্চ কাউন্সিলর বলছেন, তাই উনি আর তেমন কিছু বলেন নাই। অ্যাজ আই সেড যে এলওয়ার গুলো একটু ডিফারেন্ট জিনিসে ফোকাস করলে খুবই ভালো হয়, এটা হায়ার স্টাডিজ কিংবা সব জায়গা থেকে অনেক হেল্প হবে। and lastly it's a formal qualification, and এটা হচ্ছে আতিক হাসানের এলওয়ার,
উনি ওনার এলোয়ার নিজেই লেখেন। যদি আপনার রেকমেন্ডার যদি আপনার এলোয়ার নিজে লেখে তাহলে খুবই ভালো। উনি আবার পয়েন্ট পয়েন্ট করে এলোয়ার লিখতে পছন্দ করেন। যেমন উনি আমাকে কি পড়াইছেন, উনি আমার রিসার্চ সুপারভাইজার ছিলেন, কি কি পাবলিকেশন আছে আমাদের, দেন কোন অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা ওনার থ্রুতে, লাস্ট একাডেমিক ফর্মাল একটা কনক্লুশন দিয়ে দিছেন। তো মোটামুটি that's the format of the LOR, and documents গুলো আমি দিয়ে দিব so you can watch all of this as well. Okay, which one will be valued? LOR from IEEE sector or thesis supervisor? Okay, in this case I will এখন এটা ডিপেন্ড করতেছে লাইক আপনার থিসিস সুপারভাইজারের সাথে আপনি যে থিসিসটা করছেন is it that good? Like in our case, our thesis was really good. Like our thesis থেকে I published 2 conference papers and top conferences and 1 journal paper. Plus আমার thesis supervisor এর সাথে আমার রিলেশন খুবই ভালো ছিল। তো in my case আমার thesis supervisor একটু ওয়েট অবশ্যই বেশি হবে। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি IEEE বাংলাদেশ সেকশন, in your case আপনি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিস কমিটির কথা বলছেন, so if you think আপনার স্যাকের আপনার অ্যাচিভমেন্টস বেশি ওয়েট ফেলবে, then definitely IEEE সেকশন থেকে নিতে পারেন। Okay. Any more questions? Okay, আর যদি questions থাকে you can email me. আমি ইমেল লিখে দিচ্ছি and ডকুমেন্টস গুলো আমি দিয়ে দিব সব গ্রুপে। কপি করেন, obviously I'll request you not to copy, just reference নিয়েন, and hopefully 2019 we're going to see some more REM scholars. বাংলাদেশ থেকে with IEEE scholars অনেক rare, so hopefully দেখা যাক। আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলেন, আমি আছি। No questions right now. Okay, সমস্যা নেই। আপনাদের যদি questions থাকে you can email me as well later on. So mainly যেটা করবেন আর কি, like try to sell yourself really well, like যা যা করছেন ইউনিভার্সিটিতে উঠে like somehow try to write all of those in the minor scholarship form in short and brief. And যদি ফোকাস থাকে তাহলে খুব ভালো হয় জিনিসটা। ফর এক্সাম্পল আমার ফোকাস ছিল যে I did a lot of research and I won a lot of competitions and I was involved with IEEE at the core level. So documents গুলো দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। So that will be quite good যদি আপনারাও করতে পারেন জিনিসগুলো। And ইংলিশটা একটু ভালো করে লেখার চেষ্টা করেন, যেহেতু this is going to US. যদি ভালো ইংলিশে লেখেন then it's gonna put a positive impression. Okay, I guess কারো কোনো questions নাই। আমি আমার email address দিয়ে দিচ্ছি and recording will be available. And আরেকটা REMTalk probably কোহিনুর ভাই নিবেন, so যদি চান then you can attend that as well. Then আজকে এ পর্যন্তই থাকতে হবে। Okay, see you guys tomorrow and good luck with your application. Thank you.